Hello dear students, how are you? Today we are going to solve some extra questions for your exam. Okay, for grade 7 exams. طبعا these questions about respiration and photosynthesis. The title of the first question is Identification of respiratory gases. التعرف إلى الغازات التنفسية. أول ما أقرأ هيك عنوان أنا you have to remember that okay gases that we respire أو the gas that we respire that we take الغاز اللي بناخده is oxygen and the gas that we release is carbon dioxide. So يعني هدف السؤال أنا أعرف من هن هول gases الأكسجين والكربون دايوكسيد. We measured عم بيقول لي قسنا the variation of blood composition entering and leaving the lung of an animal. هيدي lung اوكي رئة. اجيت عند هيدا الانيمال في دم فايت على الرئة اوكي هالدم وهالدم طالع من هون منا لللنج. اجيت اخذت قست نسبة الاكسجين والكربون دايوكسيد بالدم اللي فايت وبالدم اللي ظاهر. Okay, the results obtained are presented in the table. الأكسجين بالدم اللي فايت تعال نبلش بالأكسجين. أكسجين غاز بالدم اللي فايت 15 شو مليليتر 15 بالدم اللي ظاهر 20. يعني الدم فات على الرواية معه 15 ملي أكسجين ظهر معه 20 ملي يعني it took oxygen. okay طيب الكربون دايوكسيد تعال نشوف الكربون دايوكسيد. In the blood entering the lung is 50. In the blood leaving the lung is 45. يعني الكربون دايوكسيد بالدم اللي فات على الرواية كان معه 50 حامل 50 الدم كربون دايوكسيد ظهر حامل 45 يعني خسر. Okay compare the volume of oxygen gas and the carbon dioxide in the blood entering and leaving the lung. Compare. Okay how to compare كيف قارن. طبعا بالcomparison بدي اقول بس يكون عندي ارقام بدي اقول greater than او less than او equal. Okay I have to compare oxygen with oxygen and carbon dioxide with carbon dioxide. Okay I have to say لازم اقول the volume of oxygen gas حجم الأكسجين gas the volume of oxygen gas in the blood entering the lung is 15 مليليتر. حجم الأكسجين gas بالدم اللي فايت على الرواية هو 15 less than that of blood leaving the lungs which is 20. أقل من ذاك يعني حجم الأكسجين بالدم اللي ظاهر اللي هو 20. while بينما the volume of carbon dioxide gas in the blood entering the lung is 50 milliliter. Okay more than that أكثر من ذاك من okay in the blood leaving the lung. هلا حدا بيقول لي ليش ما قلت يا استاذ more than the carbon dioxide in blood leaving. ما ذات بتغني عن هذا الموضوع. more than the volume of carbon dioxide in the blood leaving the lung which is 45. ما في مشكلة. okay what can you conclude. شو بنستنتج. طب حدا ما هو حلل بعقلك الأكسجين بالدم اللي ظاهر زاد الكربون دايوكسيد قل يعني the blood took oxygen and gave carbon dioxide. الدم أخذ أكسجين أعطى carbon dioxide from the lung. فإذا we conclude that blood took oxygen and released or gave carbon dioxide from the lung out to the lung. Indicate if this animal live in an aquatic medium or an aerial medium. justify. الحيوان هيدا اللي نحن عم نقسله بعيش بأكواتيك ميديوم بالمي ولا بالهواء؟ شو رأيكم؟ أكيد بأريال ميديوم بالهواء because it respires by مين؟ by lungs. عم يتنفس بالرواية والرواية هن أداة تنفس لمين؟ aerial animals, aerial respiration, not aquatic respiration. So the animal respires in an aerial medium because it has lungs. Okay, this is the first question. Let's move to the second question. The title of this question is photosynthesis and its products. Photosynthesis وشو بتطلع؟ You know إنه photosynthesis بتطلع starch. Okay,
Photosynthesis is a process during which the plant absorbs CO2, water, and mineral salts in the presence of light and transforms them into organic matter called starch. النبتة بتاخد carbon dioxide, water, وmineral salts وبتحولهم لأورجانيك ماتر. هذا تعريف الفوتوسينثيسيس which circulates in the plant. بصير يبرم هالسائل بالنبتة in the form of elaborated sap. بنسميه elaborated sap. اوكي كلنا بنعرف هيدا الشيء. Photosynthesis also leads to the production of gas called oxygen which is liberated outside the leaves by small openings called stomata. كمان الفوتوسينثيسيس بتنتج لنا غاز اسمه oxygen gas. هيدا الاكسجين غاز بيطلع من النباتات، بيطلعوا النباتات لبرا عن طريق فتحات اسمها ستوماتا. The amount of oxygen liberated depends on the percentage of photosynthesis. شو يعني؟ كل ما كانت الفوتوسينثيسيس اقوى كل ما كانت كمية الاكسجين اللي عم تطلع من النبتة شو اعلى. Pick up from the text the definition of photosynthesis. تعريف pick up نستخرج مثل ما هي الجملة، ممنوع زيادة مع ممنوع نقصان. شو تعريف الفوتوسينثيسيس؟ اوكي هي ها organic matter called starch. ماشي؟ The name of organic into organic matter لحد organic matter لأنه بالسؤال الثاني سألني the name of organic matter circulates in the green plant. السؤال الثاني starch. Okay? Starch which circulates in the plant in the form of elaborated sap. We study the amount of oxygen gas by the green plant as a function of the percentage of photosynthesis. درسنا كمية الأكسجين اللي عم تطلعها النبتة بناء على مين؟ على قوة الفوتوسينثيسيس، قوة الفوتوسينثيسيس. The results obtained are summarized in the table. لما كانت الفوتوسينثيسيس زيرو ما بتطلع أكسجين للبلانت. كل ما عم تقوى الفوتوسينثيسيس كل ما عم تقوى كمية الأكسجين اللي عم بتطلعها للبلانت. Transform the table into graph by taking the following scale. طبعا أنا إذا بدي أرسم الجراف بدي أعمل هيك، بدي أحط البرسنتج تحت لفوق تحت واللي تحت فوق الاماونت اوف اوكسجين ليبريتد، وعاطيني سكيل على الاكس اكسس 10 يعني بحط 10 وبصير بزيد 10 20 30 40 الى اخره. وكمان هون عاطيني 1 بحط 1 2 3. طبعا انا مش رح ارسم الجراف هلا لانه فيكم ترجعوا للفيديو اللي حكي فيه عن رسم الجراف بتلاقوه بالفيديوهات السابقه قبل. Analyze the results of the above table. Simple بقول له when the percentage of photosynthesis was 0 لما كانت صفر the amount of oxygen gas liberated by the plant was 0 milliliter. لما كانت هي صفر كانت هي صفر. When the percentage of photosynthesis increases to 100%, when the percentage of photosynthesis increased to 100%, لما زادت من الصفر للمية, the amount of oxygen gas liberated by the plant increased from 0 to 5 milliliter. لما هيدي زادت من الصفر للمية هيدي زادت من الصفر للخمسة. You have to say increased or decreased حسب شو الحالة. Okay? طيب. This is the second question. Let's move now to the third question, which is respiration and respiratory movements. Respiration is a process by which the living organism exchange gases with its surrounding. الكائن الحي بيتبادل الغازات مع البيئة المحيطة فيه. The process of respiration is manifested by a set of two consecutive movements. حركات يعني التنفس manifested يظهر عن طريق الحركات. Inhalation, exhalation. Okay? During inhalation, air enters into the human's body, which leads to the increase in the volume of the thoracic cage and raise of the chest, while during exhalation, the chest is lowered and the volume of the thoracic cage becomes small. الصدر بينزل والقفص الصدري بيصغر. Respiration takes place also in green plants but at night, since in light they make photosynthesis. عم بقول انه التنفس بيصير بالنباتات الخضراء كمان بس بالليل لانه بالنهار بيعملوا photosynthesis بوجود الضوء, which needs the absorption of carbon dioxide. اوكي؟ تمتص carbon dioxide وقت الفوتوسينثيسيس قبل شوي حكينا عنها.
Pick out from the text the definition of respiration. Here you have definition of respiration. Living organism exchange gas with its surrounding. بس هيدي. Copy then complete the following table by referring to the text. طبعا إذا كنا عم نعمل امتحان وقال لي copy then complete لازم انقل هيدا التابل على ورقة الامتحان وعبي. Respiratory movements, inhalation, exhalation, pathway of air. Pathway of air. هون طريق الهواء enters into the human's body. هيدي أول وحدة هون. Okay. بعدين volume of the thoracic cage. Increase in the volume of the thoracic cage. فيني أقول بس كلمة increase. Okay. Position of the chest. Raise of the chest. ها كله بالinhalation. Okay. طيب هلا بنيجي عند الاكسهاليشن. بالاكسهاليشن during exhalation chest is lowered. Chest is lowered. بحطها هون. And the volume of thoracic cage becomes small. بحطها هون small. Okay. طيب بعد في شغله انه الاير goes outside. هلا هو مش كاتبها هون بس ما بما انه الاير enters بالinhalation يعني بالاكسهاليشن goes outside ويطلع لبرا. Okay. Figure 1 and 2 reveal the respiratory movements in a human. Specify يعني indicate plus justify the figure that corresponds to the inhalation and that of exhalation. أي برأيكم inhalation? This is inhalation. Why? ليش برأيكم؟ Because شو عم بيعمل chest؟ أول شيء chest raise and the volume of thoracic cage increased. While in figure 2 it's exhalation. طبعا air enters هي مبين واضح. In this figure 2 since air goes outside لأنه عم بيطلع لبرا and the thoracic cage volume decrease عم بقل الحجم and the chest is lowered عم بيصغر الصدر أو بينزل. Okay, thus figure 2 corresponds to exhalation. That's all about these questions. هودي questions ممكن يفيدوكم بالامتحانات تقدروا تستفيدوا منهم تحلوا عليهم. Don't forget to subscribe to the channel. Okay, and best luck in your exams. See you inshallah in the next video.